tātou katoa nau mai haere mai ki tōku reo. Ko raukura taku ingoa. Tēnā koutou e hoa mā, ko Raimona taku ingoa, and welcome to another episode of TŌKU Reo. This is where you'll find the most fun and interactive way of learning Te Reo Māori, and it's based on the Te Whanake Māori language resources by Professor John Moorfield. Tonight's show is all about revision. We'll be revisiting the grammar and kupuho from last night, but with an added twist. You know it, sis. Whānau, as well as extra exercises, we get to hear native speakers use our grammar and kupu in a 100% Te Reo Māori conversation. One day to go, one day to go. You know it, whānau, the big test tomorrow. The test is going to cover everything from episode 1 right up to tonight's lessons. Well, I think that's our cue to get started, e hoa ma. So, let's get into some grammar. Don't forget, test coming up. Grammar. To help introduce this grammar point, it's important to recap the mahi we covered on Monday and Tuesday night. So, take a look at these examples in case you've forgotten. Where is she going? Kei te haere ia ki here. You and I are going to Tauranga. Kei te haere taua ki Tauranga. I'm going to the shop. Kei te haere ahau ki te toa. Where are those two going? Kei te haere raua ki here. Now we'll throw names into the sentence. Instead of saying kei te haere koe ki here, we'll say kei te haere a Raimona ki here. Did you notice the difference? Let's have a look. Kei te haere koe ki here, kei te haere a Raimona ki here. All we're doing here is replacing koe with the word a and a name. Let's take a look at some more examples. Where is John going? Kei te haere a John ki here. Where is Hannah going? Kei te haere a Hannah ki here. Mary is going to the shop. Kei te haere a Mere ki te toa. Hori is going to the park. Kei te haere a Hori ki te pāka. Where is Peter going? Kei te haere a Peter ki here. In the next set of examples, we're going to add nouns. When using these, they often follow words like te, ngā, and taku. So let's say I wanted to know where your dog is gone. I would ask, kei te haere tōku rei ki here. Let's take a look at other ways we can use this sentence structure. Where is the dog going? Kei te haere te kurei ki here. Where are the children going? Kei te haere ngā tamariki ki here. My friend is going to Taupo. Kei te haere taku hoa ki Taupo. His mum is going to the shop. Kei te haere tana mama ki te toa. Where is the old lady going? Kei te haere te kuia ki here. Where are the fish going? Kei te haere ngā ika ki here. Our mates have been at the supermarket this week. Let's see them using our language patterns. Okay, you get the eggs and I'll get the washing powder. Sweet, there's some other stuff I need to get down here too. Kei te haere a Jake ki here. Just gotta get the washing powder. I thought you fellas were gone. Kei te haere a hinewai ki te motoka. I left my wallet in there. Clever, all right? Finally. Did we get everything? Reckon.
It's a wonder we got our shopping done with all the people we bumped into today. Check now. Hey, kei te haere te kuia ki here. Looks like she's going for the front. Oh, now we'll never get our shopping done. Katipu, kaora, hee! We're up to my favourite part of the show, the native speaker segment. They'll be having a conversation in 100% te reo Māori, and your job is to listen out for the terms that we have been learning. We don't expect you to understand everything that they say, just the grammar point, okay? See if you can pick out the terms. Hina e te whaia. Kei te haere arangi ki hea. Kei te haere ki te hui. He hui tā rangi i tēnei rā. Ai, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hina, e haere nei a marunga i te hoiho, e marunga rai ni te motoka. Ki ngā rongo kōrero, kei te haere i runga i hoiho. We'll play it again for you guys, but this time, when one of our terms is used, you'll see the screen flash. Listen carefully. Hina e te whaia. Kei te haere arangi ki hea. Kei te haere ki te hui. He hui tā rangi i tēnei rā. Ai, ki taku mōhio he hui. Pono marika. Hina, e haere nei a marunga i te hoiho, e marunga rai ni te motoka. Ki ngā rongo kōrero, kei te haere i runga i hoiho. Raimona will be back after the break to take us through our top 10 kupu. And like always, you will be tested on them later in the show. So don't go too far. But before that though, our dialect lesson for the week. See you soon. Ko te ke, kāre rawa tērā i uru mai ki roto i te kupu, tērā reta i roto i te kupu a ngai tūhoi. E ki nei wea tahinana mea whakatakātu. Ko hawe ki ana, kāre rawa i whakatakahi ana te mea kāre huki reirei te tīmata tana mai. Ko e tahi o nā kōrero he tika ka tuhi hea ana, kai roto i nā kupu tērā. Te ngā, te nge, te tangi o tērā. Tēnei wā ka haere nei, kua tuhi au i roto i te reo o tūhoi, kāre tērā kupu a tērā tai hāne te G. A te ke, kāre te ke hi roto. Katipu, kaora, hee! Katipu, kaora, hee! To reinforce what you're learning on TŌKU Reo at home, visit our website at www.tokureo.maori.nz. On the homepage, you'll find a link to episodes. Find the episode you'd like to swat up on and click it. Here you'll find a summary of what's in that episode as well as a list of interactive exercises down the right-hand side. Here's an example. Back at the homepage, you'll also find links to the other Te Whanake resources, more exercises, a forum for TŌKU Reo viewers, and a free online Māori dictionary. Have fun, kia ū! Katipu, kaora, hee! Kia ora koutou, nau mai hoki mai. It's time to learn some new kupu. Now, if you weren't with us last night, here's your opportunity to play catch-up. You'll hear the term pronounced first, followed by the written form. So, in at number 10. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki. A loan word that means egg. Heki. Riwai. Potato. Riwai. Hooker. Sugar. Hooker. Waiarani. Orange juice. Waiarani. TŌKU mā ono. 16. TŌKU mā ono. TŌKU mā whetū. 17. TŌKU mā whetū.
TŌKU mā waru. 18. TŌKU mā waru. TŌKU mā iwa. 19. TŌKU mā iwa. Rua TŌKU. 20. Rua TŌKU. We'll look at these again, but this time we'll add an image of the kupu to make it easier to remember. And after this, we'll be listening in to another 100% Te Reo Māori conversation. So try and retain as much of the kupu as you can to make it easier when we test you later. Noho means to sit, stay, remain, settle, dwell or live. Noho. Heki. A loan word that means egg. Heki. Riwai. Potato. Riwai. Hooker. Sugar. Hooker. Waiarani. Orange juice. Waiarani. TŌKU mā ono. 16. TŌKU mā ono. TŌKU mā whetū. 17. TŌKU mā whetū. TŌKU mā waru. 18. TŌKU mā waru. TŌKU mā iwa. 19. TŌKU mā iwa. Rua TŌKU. 20. Rua TŌKU. Katipu, kaora, hei! We'll cross over to our native speakers now and hear them using these kupu in a 100% Te Reo Māori conversation. Now, just like before, you don't have to focus on the entire passage. All we want you to do is listen out for the words you've learned. We'll play the footage twice. The first time through, keep a tab of the amount that you're able to pick up on your own. Whānau, good luck. Tōna wai mua koe o te tahi o ngā kai kōrero o te akāturanga rongonui nei a pūkama. Ia ke tau oku no hai ki te ramai. Mahi rawe te rā ki au ko te take e tamariki te kaupapa, ako tamariki. Kamutu he reo Māori motuhake. Ko te tahi wāhanga o tau hakāturanga e ako i ngā tamariki te mahi kai. Ko mātunga ko ngā kai kōrero e tohu anei a rātu. He aha ngā mōmō kai e tikana e o tēnei tūkai, me te tohu o ki a rātu me pehe te mahi. Pene i te heki nei, pene i te riwai nei, te huka. Kamutu te mea pairawa kia au, ko au akoranga he ako i a rātu ki te mahi ngā kai pai nei mo te tinana, na pene i te wai arani nei. Mea ko mātu rātera e tohu ana, i ngā tamariki kia te kaumā ono, mea, kia te kaumā whitu, mea, kia te kaumā waru o ene, kia te kaumā iwa o era, kia rua te kau miro kamu o tēnei, me ngā tohu katoa, te kōrori, era tū, te poke, era tū tohu katoa, ka o te tika te kai. He rawe. Katipu, kaora, hei! Now you have the chance to see how well you did. We're going to watch the footage again, but this time we'll put the word up on the right-hand side of the screen. Tōna wai mua koe o te tahi o ngā kai kōrero o te akāturanga rongonui nei a pūkama. Ia ke tau oku no hai ki te ramai. Mahi rawe te rā ki au ko te take e tamariki te kaupapa, ako tamariki. Kamutu he reo Māori motuhake. Ko te tahi wāhanga o tau hakāturanga e ako i ngā tamariki te mahi kai.
Ko mātou ko ngā kai kōrero e tohu ana i a rātou. He aha ngā mōmō kai tikāna e o tēnei tūkai. Me te tohu ki a rātou me pehe te mahi. Pene i te heki nei, pene i te riwai nei, te huka. Ka mutu te mea pai rawa kia au. Ko au akoranga he ako i a rātou ki te mahi ngā kai pai nei mo te tinana. Na pene i te wai arani nei. Mea ko mātou rātera e tohu ana. E tohu ana i ngā tamariki kia te kaumāono mea, kia te kaumāwhitu mea, kia te kaumāwaru o ene, kia te kaumāiwa o era, kia rua te kau miro kamu o tēnei, me ngā tohu katoa, te kōrodi, era tū, te poke, era tū tohu katoa, ka o tika te kai. He rau. Let's cross over to Te Taurawhiri i Te Reo Māori, the Māori Language Commission, and see what kupu they have for us today. In the modern world, there's always new words being invented in English, so Te Taurawhiri i Te Reo Māori come up with translations for these contemporary words. This week's word has something to do with the supermarket, so after the break we'll get into some exercises based on our grammar points and kupu hau, so whānau, don't go too far. Today our kupu hau, or new word, takes two Māori words and brings them together to form a new word. We often need to do this to ensure the essence of the Pākehā word is sufficiently captured in Māori. So today's word is patu mōrururu, which is deodorant. Patu meaning to strike, and mōrururu meaning the odour of human sweat. Hence, patu mōrururu, deodorant. Katipu, kaora, hei! Katipu, kaora, hei! To access the podcast, go to www.tōkureo.māori.nz and click on episodes. Choose your episode and move the mouse to the right-hand side of the screen where you'll find a link called Podcasts. Click this link to download TŌKU Reo podcast to your iPod, MP3 player, etc. With video, audio and exercises, you can brush up on your Te Reo Māori skills anywhere, anytime, 24/7. Kia kaha. Katipu, kaora, hei! Kia ora e hoa, Mark. Welcome back to TŌKU Reo. We revised last night's show, so now let's get straight into some exercises. Mean sis, that's the one. This first exercise will test how well you have grasped tonight's grammar point. You will hear an English sentence, then the Māori translation will appear on your screen with a missing word. Now, you'll have a variety of words to choose from, but only one of them is correct. Here's an example. Moana is going to the shop. Kei te haere, moana ki te toa. Did you guess a good one? You should have no trouble with the rest. My mum is going to Taupo. Kei te haere, māma ki Taupo. Where is your cat going? Kei te haere ngiru ki here. The girls are going to Hamilton. Kei te haere, kōtiro ki kirikiri roa. Ka pai e hoa, that wasn't too bad, was it? Moving on, our last exercise will test your memory of our kupu hau. It's a matching exercise where you'll see a few different images on screen, and your task is to choose the image that goes with the Māori word at the bottom of the screen. You'll only have a few seconds to respond before the correct answer is given. Here's an example.
Noho. Did you choose the right image for noho? The clock will start counting down the time you have left to make your choice. Heki. Riwai. Huka. Wai arani. We're nearly there, whānau. This last exercise is testing you on your grammar skills. You'll see a heap of words in front of you. Your job is to make a sentence out of these words based on the grammar point we covered earlier. Here's an example. Where are you going? Kai te haere koe ki hea. Did you guess kai te haere koe ki hea? Well, this next lot should be easier for you. Let's do it. Where is John going? Kai te haere a hone ki hea. Where are the children going? Kai te haere ngā tamariki ki hea. What's today's learning tip? Only one person can answer that. And who's it? You know it's this. Professor John Moorfield. Hey? Yes. Tēnā nō rā koutou katoa. There are great benefits to be gained from reading as much Māori as possible. To become a good reader of Māori, you will need to develop ways of tackling new text in the language. This includes speeding up your reading. Slow reading can mean you will have difficulty understanding a text as a whole. The following procedure should be used. Firstly, before reading the text, try to predict what it is about using any clues such as illustrations, charts, maps, layout, typeface, and the title of the text. What sort of text is it? For example, is it a letter, story, newspaper article, report, etc.? What do you know about the subject of the text? Next, skim the passage for general understanding and to check whether your prediction was right. Then, make further predictions about the text. Finally, do a second or third reading for more detail. Well, I don't know about you guys, but I've learnt heaps tonight. Me too, sis. If you feel like you need a bit more practice before our big test tomorrow, www.tokureo.maori.nz. Well, tomorrow will be episode number 50. That's halfway through the course. Celebrate good times. Come on. Can't wait. Yeah, anyway, whānau, get a good night's sleep and kia mau. Kia u. Ki tōku reo.
he mea tau. Toko na te maanga